Okay, good morning everyone. Sawadi. Okay, my presentation, my title is from amniotic sacs to artificial organs, so emerging embryonic stem cell model and their ethical boundaries. My name is Supriyadi. I am from Indonesia. I am from Faculty of Veterinary Medicine, Universitas Erlangga, Surabaya. Introduction. Embryonic stem cell is the process that reward the pluripotency enabling detailed study early human development, and the research a natural embryo restricts by ethical and legal limits to act 40-day rules, advanced tree culture, bioengineering, and single cell analytic have produced several synthetic embryo models. Four step the blastocyst, gastrocyst, embryo body, and amniotic sac like structure. The model recapitulates key events such lineage specification, symmetry breaking, germline formation, and early organ primordia. Methodology Prisma 2020, three-step, the one that design, systematic review addressing to Prisma 2020, protocol litigation on OSF, database, PubMed, Scopus, Web Science, January until January 2015 to October 2025. And three, main keywords to the searching in PubMed, Scopus, and Web of Science, EHGS, scientific embryo model, blastoid, and grastuloid, organoid, and ethics regulation. Three-step to one inclusion criteria, and the two exclusion criteria, and three screening results. Inclusion criteria do SG-based embryo-like model, and the development of ethical, regulatory or traditional focus, and peer review English language. And two-step to exclusion criteria, animal-only study with human reference, and pure technical optimization and no peer-reviewed literature. And three-step in 1,218 forward to after duplicates 915, and then full text to 158 text, and the finish I am to full include study to 36 journal. Okay, the key finding from 26 conclude study in three model and have to three and one the model system study in the blastoids, grastuloid, embryoid bodies, and post-implantation model and organoids. And the two-step the study focus distribution, 20 development to the developmental biology, and then 11 ethical or regulatory analysis, and 5 translation application, toxicity, tetragenesis, and congenital disease. And then the my research regions have to 28% in Europe and 33% Asia, and 29% in North America. And then the scientific insight to AH display a very strong self-organization capacity and the reliability permeate embryo-like architectures. The increase the biological friendly mirrors a natural process, okay, and the lenses segregation, symmetric breaking, and then primitive strict left feature, early natural marker, and gastroloids, blastoids, and organoids become the powerful platforms for tetragenetic screening and development toxicology and rare disease modeling. And ethical and regulating on consideration is the average to natural activity in implantation like before behavior challenge to definition non-embryology.
40 days a rule may be insufficient for synthetic model, not different from fertilization, and lack on international harmonization risk of ethic solving. So ESHR 2021 recommended governance and professional to biological complexity and developmental potential. In conclusion and the future direction to my research, my review is ESG-driven embryo model often access to professionally inaccessible state of human development. As a biological complexity increases, ethical tension and regulatory gaps become more pernicious. Strong translational potential in a cognitive disease modeling, teratology, and toxicity screening. And then the file rigorous, clear, adaptive, and the globally elegant governance to support innovation while maintaining ethical integrity. And then last, the transparency, reproducibility, and responsible of right to essential for maintaining public trust. Okay, thank you for your attention. ขอบคุณค่ะ คุณสุปริยาดีนี่มาจากโปสเตอร์เบอร์ 16 นะคะงานคร่าวๆของเขานะคะจะพูดถึงเรื่องของคอนเซปต์ที่เรื่องว่า stem cells เนี่ยที่เอามาจาก embryo เนี่ยมีความสามารถในการที่สามารถสร้างตัวเองได้นะคะจนเรียนแบบโครงสร้างซึ่งตรงนี้เขารู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจแต่อีกด้านหนึ่งของความน่าสนใจเนี่ยมันมีความท้าทายทางด้านจริยธรรมมาอยู่เพราะว่าตามหลักจริยธรรมในมนุษย์เนี่ยเขาไม่สามารถที่ทำอะไรกับเมื่อมีการ fertilize แล้วเอ็กกับไซโกตผสมกันแล้วเติบโตมาเกิน14วันเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะคะเขาก็เสนอทางเลือกนะคะว่าถ้าในกรณีนี้เราอยากจะใช้ตรงนี้เนี่ยในการรีวิววรรณกรรมของเขาเนี่ยค่ะที่เขารีวิววรรณกรรมมาเนี่ยเขาอยากจะนำเสนอหนทางเลือกทางออกอย่างไรเพื่อจะใช้ผลประโยชน์สูงสุดจากความน่าสนใจอันนี้ค่ะถ้าสนใจขอพูดคุยอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเชิญที่โปสเตอร์ 16 นะคะ